Types of sets. First one, empty set or null set or void set ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A set which does not contain any element is called the empty set. The empty set is denoted by symbol pi or ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ. Example, let A is equal to set of all x such that x lies between 1 to 2. X is a natural number. Then A is empty. A is empty set. A is empty set. Because there is no natural number between 1 and 2. There is no natural number between 1 and 2. Therefore, it is empty set. Next, non-empty set. A set having at least one element is called non-empty set. ಒಂದಾದ್ರೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಎಂಟಿ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. In a singleton set, a set having exactly one element is called singleton set. Example, even prime number, that is A is equal to singleton set of 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Set of all 2. Subset of a set. Subset of a set ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾರ. Let A and B be any two sets, then A is said to be subset of B if every element of A is an element of B. ಎಗೆ ಎ ಅನ್ನ ಬಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಎದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬೀದೊಳಗಿತ್ತಂದ್ರ ಎ ಅನ್ನ ಬಿ ದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ. ನೋಡ್ರಿ, ನೋಟ್, if A is a subset of B, if A is a subset of B, then B is called superset of A. ಈ B ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? superset ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. If there exists at least one element X belongs to B, at least one element to B ದೊಳಗೈತಿ, but ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ X does not belongs to A, then A is said to be a proper subset of B. A ಮತ್ತು B ಸೆಟ್ ಐತಿ, B ದೊಳಗಿರುವಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು at least one ಎಲಿಮೆಂಟ್ A ದೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರ A ಅನ್ನ B the proper subset ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next, finite and infinite sets. A set is said to be a finite. A set is said to be a finite set if it is either empty or its elements can be counted as 1, 2, 3, 4 and so on, and this process of counting must terminate at certain stage. ಇದು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತ. ಅದು ಈಗ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಖಾಲಿನರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು 1, 2, 3, 4, 5 and so on ಇದೇ ತರ ಮುಂದುವರೆದು ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ
ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಫೈನೈಟ್ ಈಗ 1 2 3 ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಎನ್ ಗೆ ಅದು ಮುಗಿಯುತ್ತ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. A set which is not a finite set is called infinite set. ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲಾರದ್ದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ. Let W be a set of all. Let W be the set of the days of week. Then W is finite set. Infinite set के n is equal to set of all 1 2 3 4 5 and so on. This is infinite set. Let G be a set of points on a line, then G is infinite. Set of points on a line ಅಂತ ಹೇಳಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ, ರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇನೈತಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ elements in a finite set A is called cardinality of A. A ದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ A ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. The smallest finite cardinal number is 0. The smallest finite cardinal number is 0. ಇನ್ನು ಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ, ಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಅನ್ಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣಂತ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. We use some new symbol to denote the cardinality of infinite number or transfinite number or contour infinities. Cardinality of n is denoted by this symbol. This is alif naught. This symbol is alif naught. Cardinality of r. R means here r. This is r, real number, is equal to c, means continuum. This is continuum. Note that. Nodri, cardinality of n is denoted by alif naught. Cardinality of r is denoted by c or continuum ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ alif naught ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. Note that set of n is the smallest infinite set in the sense of cardinality. Countability, uncountability ಅದರೊಳಗ ಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್. ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಎನಿ ಸೆಟ್. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ is called power set of A and is denoted by P of A. Power set of A na P of A ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರ. P of A ಈ ತರ. That is P of A is equal to set of all P such that B is the subset of A. For example, ನೋಡ್ರಿಲ್ಲ. Example, set A is equal to set of all 1 2 3. Then power set of A is equal to set of all first ಏನಿರುತ್ತೆ pi singleton set of 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 or A was to
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 8 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ. ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಏನಂತ, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ. Result. Let A be any set with cardinality n, then cardinality of P of A is equal to 2 raised to n. This is 2 raised to n. This is the cardinality symbol. I already told. That is cardinality of P of A means cardinality of power set of A is equal to 2 raised to n. Next, Cartesian product of a set. Now, let A and B be any two sets. Let A and B be any two sets. Then the set of all ordered pairs A and B such that small a belongs to capital A and small b belongs to capital B is called Cartesian product of A and B. ಈಗ A and B ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡೈತಿ. ಅದರೊಳಗ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ A ಎದೊಳಗೈತಿ, B ದೊಳಗೈತಿ. ಇದಕ್ಕ ನಾವು ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A and B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and is denoted by symbol A cross B or A into B, or else A Cartesian product of B ಅಂತಾನು ಓದ್ತೀವಿ. A Cartesian product of B. A Cartesian product of B is equal to set of all A comma B, order pair A comma B such that A belongs to A, B belongs to B. Example ನೋಡ್ರಿ. Example, A is equal to set of all 1, 2, 3, 4. B is equal to set of all A, B, C. A cross B is equal to ನೋಡ್ರಿ ordered pair 1 ತಗೊಂತೀವಿ, 1 A, 1 B, 1 C. Next 2 ತಗೊಂಡಾಗ 2 A, 2 B, ordered pair 2 B, 2 C. Next 3 A, 3 B, 3 C. Next 4 A, ordered pair 4 B, 4 C. ಇದೇನು ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರ ಇದು ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ A and B ಈ ತರ ತಗೊಂತೀವಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್. Let A and B be any two non-empty sets. A relation R from A to B. ಇದನ್ನು ಓದೋದು. A relation R from A to B is subset of A Cartesian product of A and B, or else A into B. That is R relation from A to B is a subset of Cartesian product of A and B. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ? Set of all ordered pair AB belongs to A cross B such that A related to B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ. A is equal to 1, 2, 3 set of all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. B is equal to 2, 4, 6, 8.
define R from A to B by A related to B if and only if A divides B. ರಿಲೇಷನ್ ಏನೈತಿ A divides B ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರ ನೋಡ್ರಿ 1 ನಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ A divides B. A divides B. A B ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತಹ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ A is equal to 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ಏನೈತಿ 6 7 8 ವರೆಗೂ ಐತಿ. 7 8 B is equal to 2 4 6 8 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 1 1 2 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, 1 4 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, 1 6 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, 1 8 ಅನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, 2 2 2 2 ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, 2 2 ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 4 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, 2 6 ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, 2 divides 8, 3 divides 3, 3 divides 6, 4 divides 4, 4 divides 8, 8 divides 8. This is a relation for a given problem. Note, if R from A to B is a relation, then any A belongs to A, B belongs to B, we say A related to B if and only if ordered pair A B belongs to R. ಅದನ್ನ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆರ್ದೊಳಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎ, ದೆನ್ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ. ಎ cross B. R is a subset of A cross B. In this case, R is called binary relation on A. A ನಾವಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, ಆರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಎ ಇದ್ದಾಗ, ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಅಂತಂದ್ರ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಬೈನರಿ ರಿಲೇಷನ್ ದೊಳಗ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಬೈನರಿ, ಬೈ ಅಂದ್ರೆ 2 ಅಂತ, 2 ಸೆಟ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ ಇಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ, subset of Cartesian product of A and B, and every subset of A cross B defines a relation from A to B. The number of relations from A to B is equal to number of subsets of A cross B, or Cartesian product of A and B anta. That is number of relations, important note is the number of relations from A to B is equal to number of subsets of Cartesian product of A and B, that is power set of A cross B. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ 2n ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಅದಾವು A and B. Therefore, this is cardinality 2 cardinality of A, cardinality of B ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. 2 cardinality of A into cardinality of B. In particular, if R is a binary relation on A with the cardinality of A is equal to n, binary relation iddaga nodri, then
number of relations from A to A is 2 raised to n square. ಇಲ್ಲೇ m into n ಇದ್ದಾಗ m n ಇದ್ರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ m ಇದ್ರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ n ಇದ್ದಾಗ m n ಆಗತ್ತಾ. ಬೈನರಿ ರಿಲೇಷನ್ n ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಿಟಿ 2 raised to n square ಆಗುತ್ತೆ. Next, fourth one. If R is a relation R from A to B, then first one, R is equal to pi is also a relation from A to B called null or empty relation. Second case, R is equal to Cartesian product of A and B is also a relation from A to B called universal relation. This is called universal relation. Next, types of relations. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾರ್ದ ಏನ್ ಹೇಳಾಕ್ ಕುಂತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಾರ್ದ ಐತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೈತಿ. Identity relation. A binary relation R on a set A is said to be an identity relation if for all, important ನೋಡ್ರಿ ಇದು, if for all A belongs to A, if for all A belongs to A, then A related to A only. This is important. A related to A only. That is, R is equal to set of all ordered pair A comma A such that A belongs to A. A ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕದು. ಪೇರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ A ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ A ಇರಬೇಕು. Note that identity relation on A is denoted by IA. This is symbol. Next, example nodri. A is equal to set of all 1, 2, 3, 4. R1 is equal to set kotra 1, 1, 2, 2, 3, 3. R2 is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. R3 is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. This is 4, 4. Here, R2 is identity relation because nodri 1, 1 ಐತಿ, 2, 2 ಐತಿ, 3, 3 ಐತಿ, 4, 4 ಐತಿ. Next, R1 does not contain 4. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು, for all A belongs to A related to A only. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ 4 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಆಲ್ A 4 ಇದ್ರೊಳಗಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, R1 ರಿಲೇಷನ್ ದೊಳಗಿಲ್ಲ. Therefore, R1 is not identity relation. Next, R3 contains 1, 2. Hence, it is not identity relation. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು, 1, 1 ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 1, 1 ಇರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ 2, 2 ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1, 2 ಅನ್ನೋ ಐತಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ A ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. Therefore, it is not identity relation. Next, reflexive relation. A relation R on a set A is said to be reflexive if for all A belongs to A related to A. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ for all A belongs to A
A related to A. Reflexive relation ಅಂದ್ರ ಇಲ್ಲ only ಅನ್ನೋ word ಇಲ್ಲ. That is, for all A belongs to A, ordered pair A belongs to A. Example, A is equal to 1, 2, 3, 4. R1 is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3. R2 is equal to 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. R3 is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Here R1 is not reflexive because 4, 4 illa ille. And R1 is not reflexive and identity relation annalla, reflexive relation annalla. R1 is not reflexive and identity relation. R2 is reflexive as well as identity relation. R3 is reflexive. R3 is reflexive. Nodri, for all A belongs to A ide, ordered pair AA belongs to A ide. ಇಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. Not identity. Next, symmetric relation. A relation on a set A is said to be symmetric whenever A related to B and B related to A. That is, if A related to B, then B related to A. Let A is equal to set of all 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. R1, R2, R3 be a relation. Defined by R1 is equal to set of all ordered pair 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4. This is R1. Next, R2 is equal to 1, 1, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 4, 4. R3 is equal to 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 2, 2, 4, 3, 1, 4, 4, 3, 3, 2, 1. R1 and R3 are symmetric, but R2 is not symmetric because here in R2, ಇಲ್ಲಿ R2 symmetric ಅಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ 1, 4 ಇದೆ, 4, 1 ಇರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. 1, 4 ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೆಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರ ಎ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಂದ್ರ ಬಿ ಏನು ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1, 4 R2 ದೊಳಗಿದೆ, 4, 1 ಅನ್ನೋದು R2 ದೊಳಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಅಲ್ಲ. ಈಗ 1, 1 ತಗೋರಿ, 1, 1 ಇರುತ್ತ. 1, 2 ತಗೊಂಡಾಗ 2, 1 ಐತಾ, ಐತಿ. 1, 3 ತಗೊಂಡ್ರ 3, 1 ಇರ್ಬೇಕು, ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3, 2 ತಗೊಂಡ್ರ 2, 3 ಇರ್ಬೇಕು, ನೋಡ್ರಿ ಐತಿ. 4, 2 ತಗೊಂಡ್ರ 2, 4 ಇರ್ಬೇಕು, ಇದೆ. This is symmetric relation. R1 and R1 1, 1, 2, 2 order pair 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 symmetric relation ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು R3 symmetric relation ಆಗುತ್ತಾ. R2 ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
transitive relation. A relation R on a set A is said to be transitive whenever ordered pair AB belongs to R, BC belongs to R, BC belongs to ordered pair BC belongs to R, AB belongs to R, ordered pair BC belongs to R, then ordered pair AC belongs to R. Andra AB, BC ಆರ್ದೊಳಗಿತ್ತಂದ್ರ ಎ ಸಿ ಆರ್ದೊಳಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದೆನ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ 1 2 3 4. R1 is equal to 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4. R2 is equal to 1 1 2 2 3 3 4 4. R3 is equal to set of all ordered pair 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4. ಈಗ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ? R1 and R2 are transitive relation, but R3 is not transitive because 3 4 4 3 belongs to R3, but 3 3 T3 does not belongs to R3. ನೋಡ್ರಿ 3 4 ಇದೆ, 4 3 ಇದೆ. ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಇದು ಎ ಬಿ ಬಿ ಸಿ, ಎ ಸಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗ. ಎ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ 3 3 3 3 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, therefore it is not transitive relation. Next, equivalence relation. Equivalence relation. A relation R on a set A is said to be an equivalence relation of R if it is symmetric, reflexive, symmetric, and transitive. A relation R on a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric, and transitive. ಈ ಮೂರನ್ನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ? ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. At A is equal to 1 2 3 4. R1 is equal to ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ R2 is equal to ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರ್ಲಿ, set of all 1 1 1 2 2 1 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, partition of a set. Let A be any non-empty set and A1, A2, A3, A1, A2, A3, and so on, AK be any non-empty subset of A. These are all subset of A such that condition ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂದ್ರ AI intersection AJ is equal to pi ಬರಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. AI intersection AJ is equal to disjoint sets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
AI intersection AJ is equal to disjoint. Here I is not equal to J ಆಗಿರುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಏನಂದ್ರ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ union of I is equal to 1 to k ai is equal to a ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗಳು ಏನ ಬರುತ್ತ ಸೆಟ್ ಎ ಬಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏದ್ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತ ಅವಾಗ. ದೆನ್ ದ set of all a1 comma a2 comma and so on ak is said to be partition of a. These are all partition sets of a ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಐ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಜೆ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಎ ಐ ಮತ್ತು ಎ ಜೆ ಎ ಐ ಎ ಜೆ ಎ ಕೆ ಈ ತರ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎ ಸೆಟ್ ಫುಲ್ ಸೆಟ್ ಬಂತಂದ್ರ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎದ್ದು ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. a function or mapping f from a to b, f from a to b. A function f from a to b is a rule, is a relation or a rule, relation or a rule which assigns to every element of a. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. every element of a on unique element of b, on unique element if a belongs to a. ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, a function or a mapping is a relation f from a to b a function f from a to b is a relation or a rule. ಇದು ಒಂಥರ ನಿಯಮ ಏನಂದ್ರ which assigns to every element of a and a unique element of b. If a belongs to a, if small a belongs to a is related to b belongs to b, is related to b belongs to b under f, under
F, we say B is image of A under F. B is image of A under F. A function ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. A function F from A to B is a relation or a rule which assigns to every element of A on a unique element of B. ಹಂಗಂದ್ರ if A belongs to A is related to B belongs to B under F, we say B is image of A under F, or A is free image. A ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ is the free image of B under F. That is F of A is equal to B. F of A is equal to B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ B ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ, A ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ. Here A is called domain of F. A is called domain of F. And B is called codomain of F. Here A is called domain of F and B is called codomain of F. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ A ಇದು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ. B ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಸೆಟ್ ಇರುತ್ತ. F of A ಇದು F of A ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಇವು. This A to B, F from A to B. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ, ಇದು ರೇಂಜ್, ಇದು ಕೋಡೊಮೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೋಡೊಮೈನ್. ಕೋಡೊಮೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಂಜ್ ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡೊಮೈನ್. F of A is equal to set of all B belongs to B such that F of A is equal to B. F of A is equal to B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಟ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಟ್, if F from A to B is a function, then every element of A must be related to unique element of B. Every element of A must be related to unique element of B. But all elements of B
ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಿ ದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಬಿ 1 2 3 4 all elements of A, every element of A must be related to unique element of B. ಯುನಿಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿ ಗೆ. ಹೌದಾ? 3 ಸಿ ಗೆ, 4 ಸಿ ಗೆ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ? Every element of A must be related to unique element of B. But all elements of B need not be the image of any element of A. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ದೊಳಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಐತಿ. ಎ ಗೆ, ಬಿ ಗೆ, ಡಿ ಗೆ, ಇ ಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂಗಿದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಐತಿ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. All elements of B need not be the image of any element of A. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗನು ಸಹ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, one or more element of A may be connected to the same element of B, but single element of A cannot be connected to more than one element of B. ಈ ಸೆಟ್ ದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಎದೊಳಗ ಡೊಮೈನ್ ಸೆಟ್ ದೊಳಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟು ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟೇನ್ಸ್ two images. This is also not a function because every element of A related connected to map ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. Not a function because in a domain one element left. ಫೈವ್ ಹಂಗ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 4 ಗೆ, 3 ಗೆ, 2 ಗೆ, ಬಿ ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತಿ, ಬಟ್ 5 ಹಂಗ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ one element has two images, therefore it is not a function. Note, every function is a relation, but every relation need not be a function. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. every function is a relation. ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, every function is a relation. ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. every function is a relation, but every relation need not be a function. Example 1 2 3 4, B is equal to 2 4 6. Set of all 2 4 6. R is equal to 1 2 1 2 2 4 2 6 2 6 3 2 4 2. ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ 2 4 ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತಿ, 2 6 ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗೈತಿ. Single input have two outputs, hence not a function, but it is a relation. Types of function ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳತ್ತಾರ.
types of function. First one, constant function. A function f from a to b is said to be a constant function if range of f is range of f is a singleton set. That is, every element of A is connected to the single element of B. Let, for example, let f from R to R be defined by f of x is equal to 2. For all x belongs to R, for all x belongs to R, note, if f from R to R is a constant function defined by f of x is equal to k, for all x belongs to R, then graphically it represents a line parallel to parallel a line parallel to x-axis at a distance k units from the origin. ನೋಡ್ರಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಎಳೆದಾಗ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರುತ್ತ. therefore it is a distance from this to this, from x axis to this. Next, identity function. A function f from a to a is said to be identity function if f of x is equal to x for all x belongs to a. Identity function on a set A is denoted by IA. Note, in an identity function, both domain and codomain must be identical. Identity function ದೊಳಗ ಡೊಮೈನ್ ಮತ್ತು ಕೋಡೊಮೈನ್ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. Let f from R to R be defined by f of x is equal to x for all x belongs to R. Graphically here, f represents a line passing through the origin making an angle 45 degree with the positive x-axis. This is identity function. Nodri, f of x is equal to x. Function ಏನು f of x is equal to x means line passing through the origin making an angle 45 degree. Next, 1 function or injective function. A function f from a to b is said to be 1 or injective if ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, distinct elements of A have distinct images in B. Distinct elements of A have distinct images in B. Then that type of relation is called 1 function. Algebraic algorithm to prove f is 1 or not. f 1 ಮತ್ತು 1 ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯಾವ ತರ, assume f of x1 is equal to f of x2 for any arbitrary x1 x2 belongs to domain x1 x2 ಅಂತಂದು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಡೊಮೈನ್ ದೊಳಗಿರುವಂತ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ, then show that corresponding elements are equal. That means x1 is equal to x2 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 1 ಆಗೈತಿ ಅಂತ. Let f from R to R be defined by f of x is equal to 5x plus 3
ಫಾರ್ ಆಲ್ x ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು R. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ f of x is equal to ಏನೈತಿ 5x plus 3. Consider f of x1 is equal to f of x2. Then 5x1 plus 3 is equal to 5x2 plus 3. f of x1 ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 5x2 plus 3. 3 get cancel ಆಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ 5x1 is equal to 5x2, 5 get cancelled, x1 is equal to x2. x1 is equal to x2. f is 1 1. ನೋಡ್ರಿ, x1 x2 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, x1 is equal to x2 ಬಂದೈತಿ, f is 1 1. f of x1 is equal to x1 ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಏನ್ ಬಂತು? f of x1 is equal to x2 ಬಂದೈತಿ, ಅಥವಾ f of x is 1 1 ಐತಿ ಅಂತ. In general, every linear function of the form, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Every linear function of the form f of x is equal to ax plus b, where a is not equal to 0, represents a 1 1 function. Note, if cardinality of a is equal to m and cardinality of b is equal to n, then the number of functions f from a to b is n raised to m. That means cardinality of codomain raised to cardinality of domain ಅಂತ. ಇದರದ್ದು b ಇದ್ದು codomain cardinality ಏನೈತಿ? n ಇದೆ. Domain cardinality m ಇದೆ. n raised to m means cardinality of codomain raised to cardinality of domain ಅಂತ. ಇದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ a is cardinality of a is equal to m and cardinality of b is equal to n, then the total number of relations f from a to b, ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿತ್ತು, a to b which are not functions is 2 raised to mn minus n raised to m. The function this is relation. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುವುದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಳೆದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, unnecessary condition. This is important. Unnecessary condition for a function, necessary condition for a function f from a to b to be 1 1. ಅದು 1 1 ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರ, is cardinality of a is less than or equal to cardinality of b. ಅಂದ್ರ b ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. b ದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ 1 1 ಆಗಿರುತ್ತಾ? f from a to b is a function such that cardinality of a strictly greater than cardinality of b, then the number of 1 1 functions f from a to b is 0. In case cardinality of a b ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, 0 1 1 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಂತ. if cardinality of a is equal to m and cardinality of b is equal to n, with cardinality of a less than
cardinality of B, then the number of 1 functions. ಅವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೈತೆ ನೋಡ್ರಿ. Cardinality of B ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. If cardinality of A is equal to M and cardinality of B is equal to N, with cardinality of A less than cardinality of B, then the number of 1 functions F from A to B is n factorial M. NPR ನೀವು PUC ಒಳಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು. ಇಲ್ಲೇ n factorial M ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ n factorial M is equal to n factorial divided by n minus M factorial. Graphically, if we draw a line parallel to x-axis on the graph of a function y is equal to f of x, if line meets the graph at exactly 1 point, then the function y is equal to f of x is 1, 1. Otherwise not 1, 1. ಈಗ let f function from R to R be defined by f of x is equal to x for all x belongs to R. Line meet the graph at 1 point. If the line meet the graph at exactly 1 point, 1 point ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಟ್ ಆದ್ರ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತ, ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ 1, 1 ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತ. ಅದಕ್ಕ ಐಡೆಂಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ always 1, 1. Identity function always 1, 1. Next, onto function. Onto function. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. A function f from A to B is said to be onto if range of f is equal to codomain. Range of f is equal to codomain of f. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ರೇಂಜ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಆನ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ a function f from A to B is said to be onto f for all y belongs to R, there exists at least one x belongs to A, f of x is equal to A, f of x is equal to y. Or every element of the codomain has at least one free image in A. Codomain B has at least one free image in A. ಇಲ್ಲಿ
every element in codomain has at least one free image in A is called onto function. Algorithm to check given function is onto or not. Suppose the given function is y is equal to f of x. Let y belongs to codomain. This is B. Let x be its preimage. Let x be its preimage of y under f. This implies f of x. F of x is equal to y. From this, solve for x so that x is equal to z of y. If for all y belongs to codomain, x define, that is x belongs to domain, then x is required free image of y under f. x ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರಿತೀವಿ. x ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಡೊಮೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ x ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು since y is arbitrary, we conclude that for every element of codomain there exists at least one preimage in domain such that f of x is equal to y. Hence f is onto. Let example nodri, let f from R to R be a function defined by f of x is equal to 2x plus 3 for all x belongs to R. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. y belongs to codomain, that is y belongs to R. f from R to R ಐತಲ್ಲ, codomain ಎಲಿಮೆಂಟ್, codomain ದೊಳಗಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ. y belongs to R be arbitrary, let x be its preimage under f, then f of x is equal to ಏನ್ ಕೊಟ್ರ 2x plus 3 is equal to y. f of x is equal to 2x plus 3 is equal to y. This is 2x is equal to y minus 3. X is equal to y minus 3 divided by 2. Clearly, ಈಗ x ಗೆ y ದೊಳಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಲಿ ನಾವು. r ಐತಲ್ಲ, r ದೊಳಗಿಂತ ಬೇಕಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ರು x ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. Clearly, for all y belongs to R, x is equal to y minus 3 is defined and belongs to R. Therefore, f is onto. Yes. Note, if f from A to B, if f from A to B is a function, then necessary condition for f to be onto means f onto ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ necessary condition ಏನೈತಿ, cardinality of A greater than or equal to cardinality of B ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದು necessary condition. ಇದು ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಟು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ, ಇಫ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ is a function such that cardinality of A less than cardinality of B, cardinality of A less than cardinality of B, then there is no onto function f from A to B. Next, the total number of onto function f from A to B, where cardinality of A is equal to m, cardinality of B is equal to n, is given by P of mn is equal to R
from 0 to n, summation r runs from 0 to n, minus 1 raised to r, this is minus 1 raised to r, n combination n minus r, that means n minus r into n minus r whole raised to m, ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಂಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಾಕಿರುವಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. This is important. Next, bisective function. A function f from a to b is said to be bisective if f is both 1, 1 and on 2. Note, for a function f from a to be bisective, the necessary condition is cardinality of a is equal to cardinality of b ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೈಸೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತ. If cardinality of a is equal to cardinality of b, then the number of bisective functions f from a to b is npn is equal to n factorial. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಸೆಟ್ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ POIQs ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ POIQs ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ POIQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇದು. ಈಗ ಅಂದ್ರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ ಮುಂದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮುಂದ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ರ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ನೋಡಿ. ಸ್ಲೋ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರ 1.5 ಸ್ಪೀಡ್ ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.